is the moderator of the second session? This one is on. Okay. Thank you. Good afternoon. We will be slowly beginning, or even a little bit faster than slowly. We just need to make sure that we are online. Okay. Iza, prezentację też stąd? To ja to zrzucę i już może pierwsza prezentacja. Gdzie? Tu są, pierwsza jest profesor Koczuk. To Krzysiek. Just bear with us one moment. We are making sure that we have the right presentations. I trzeba tu udostępnić? Tak, tak. Bo ja nie widzę myszki. Tu jest na dole pokaz slajdów. Almost there. Okay, sorry everyone for this disruption, but I just wanted to make sure that we have the presentation up and that everything is visible also to our colleagues online. So this is my great pleasure to, and the camera needs to be adjusted, technology. So this is my great pleasure to chair this second session of today's conference. And we will have 3 presentations during this session. And again, it will be a combination of English and Polish. The first presenter is our guest from abroad. It's Irina Koczulkowa. She obtained her PhD and her habilitation from the Charles University in Prague. And currently she is the head of the Department of Demography and Geodemography at Charles University. Her main research interests include fertility trends and patterns, family planning and assisted reproduction, population and family policies too. She has been principal investigator of national projects and participated in numerous international projects. Now she's the member of the management committee of Cost Action Project Sustainability at LIV. She published more than 80 publications and presented paper at more than 50 international conferences. She provides expertise for the Czech Ministry of Labor and Social Affairs. She acted as the member of the expert committee for family policy, and currently she is also a member of the evaluation committee of the Ministry of Labor and Social Affairs. So without further ado, I will give floor to our first speaker of the afternoon session, Irina Koczulkowa. I will wait if there is 5 minutes left. This is also HSC. That's so if I yes. okay, okay, it's okay. So good morning, everybody. Good afternoon, everybody. Thank you very much for such a nice introduction. And first of all, I would like to thank organizers for inviting me here, in particular to Professor Kotowska. And I'm very pleased to give a talk to you at this conference. To proceed with this one. Okay.
So, first of all, I would like to tell you about the structure of my presentation, because I put together three topics. First of all, I would like to explain to you very shortly the trends in fertility in Czechia, because my presentation is devoted to the situation in Czechia. And then I will switch to the use of assisted reproduction in Czechia and its demographic consequences. And finally, I would like to give some small picture about Czechia as a target country for cross-border reproductive care, and finally to see how Poland seems to be included in that aspect. Oh, sorry. So, just to give you the context regarding the fertility trends, Czechia, as you can see on the red line, stands out from the trends in other EU countries 1 decade before, because it was a country to record gradual growth and probably the greatest increase in TFR. The TFR of 1.83 in 2021 got Czechia to the top in EU. However, during the pandemic and post-pandemic period, Czechia followed the similar trends as other countries. And if we look in more detail at countries of Eastern Europe, TFR recovered in that region, as at the beginning of this period we can see a slight increase in most countries, but then with the exception of the Czech Republic and Romania, there was a slowdown, stagnation or decline, and in particular there has been a widening of the gap between the Czech Republic and Poland, as shown in these two red curves. If we look at it within the context of 3 decades, we can see that this significant increase, rebound in fertility in Czechia started in 2012 after, let's say, very dramatic shifts toward late childbearing pattern. This, let's say, rebound in fertility was due to favorable conditions for starting families, which was a combination of all factors like low unemployment among young people, rising incomes, availability of mortgages and rental housing, and also the development in support from family policy. So this is very important to realize that aspect. But however, we saw very deep decline since 2021, and if we look at the figure on the left, we see that this decline related to all ages, and if we look at the figure on the right side, where we can use the specific indicator parity progression ratios, we see that this situation seems to be parallel with the situation at the beginning of the 90s, because we have been facing very sharp drop in the probability to having first child for childless women. So what does it mean? It means that this is that we can expect that TFR can be again depressed by renewed childbearing postponement, so there will be another situation in which the availability of assisted reproduction will be very important. And finally, we try to decompose the changes
in the TFR by age and parity. And it was very surprising to find out that the growth between 2011 and 2019 was not only due to the increase in first order fertility, as you can see in the younger age group, but it was also due to the increase in the second and surprisingly the third order fertility at that time. So it's really it is a kind of confirmation that if there are very favorable conditions for families, they are supportive both to starting family in the early age, and also these conditions can support to form the two-child family and even three-child family, and this is very important to realize. And if you look at the situation since 2021, we see that this decline was mainly due to the decline of fertility of parity 1, and particularly in the young age. So this was kind of introduction of the situation in the Czech Republic. Sorry. Sorry, I just wanted to, there was a question to get rid of... No problem. Sorry. Just, okay. To conclude, as I already said, that mostly at the younger age of 25 to 27 years with first order fertility growth, it is indicative of favorable conditions for family formation. But if we see also the increase in the fertility rates at the older age of 33 to 39, as I showed you before, then we can expect that this is also the effect of increasing ART use, because they help to, let's say, compensate or to fulfill the fertility intentions before the reproductive age limit. So, assisted reproduction in Czechia. For, let's say, at least 1 or 2 decades, Czechia belongs to the countries with the highest use of ART in Europe, as you can see in this figure. And this is despite the fact that the Czech Republic did not belong to the countries with the latest childbearing pattern. There is rather low rate of childbearing postponement. So assisted reproduction is easily available, that's the main point, and that's, I would like to stress that already in 1997, the legislation on reimbursement of ART costs by health insurance was introduced in the Czech Republic, and at that time, up to 3 cycles until the age of 39 started to be reimbursed. Since 2012, there was a kind of improvement that up to 4 cycles started to be reimbursed, provided that during the first 2 cycles, only 1 embryo was transferred. And the age limit for access to ART was introduced up to 49. Since 2022, extension of the age limit for reimbursement from 29 to 40 was introduced, and it was also the result of, let's say, a very broad discussion about that topic, and it was also because the support of assisted reproduction was included in the, let's say, the concept of family policy, so it was included in the broader complex of family support. What is also important to know that the availability of all ART methods are also due to the possibility that we have donors and that there is assurance of anonymity
of donors, high quality and safety of the treatment provided, and also this procedure is cheaper in comparison with other European countries. But there are also some limits. These can be done also for heterosexual couples, so it cannot be done for single women. And health insurance, despite there is kind of reimbursement, it does not cover all costs. And we have a very unique situation because we could analyze the data on on the use of assisted reproduction, because we managed to reach very unique data sets, which was created by linking two data sets from, so we got the data on live-born children from vital statistics from Czech Statistical Office to the National Register on assisted reproduction. So we really have got almost all information about the children born following ART. So we could use the demographic methods on that data. So we could calculate TFR, age-specific fertility rates separately for those, separately for without ART and following ART. And here you can see some results. If we look at the at the number of live births in total and the live births following ART, we can see that both numbers increased between 2013 and 2020. And we can also notice that already in 2013, there was quite an amount of children born following ART. So despite there was some increase and stabilization, it is important to realize that even before that period we studied, there was a high use of assisted reproduction. So currently, we can say that around 4% of children born in the Czech Republic was born following ART. If we look at the total fertility rate following ART, we also quantify the effect, and there was a kind of increase from 0.045 to 0.58. So we can conclude that without ART, the TFR in 2020 would be just 165 instead of 171. So we can also calculate the total fertility rate by parity, and we see that the parity 1 following ART is the most important part of TFR following ART, and it even increased as because the share increased from 61 to 66%. So we can conclude that really ART contributed to a reduction in involuntary childlessness. And of course, it is very important if we compare it with the total parity 1 without ART, because there was no change in the proportion of that parity on the TFR, in the total TFR, still around 50%. And finally, we could also calculate the mean age of mother without and following ART, and there is really a clear indication that the mean age following ART has increased or has been increasing quicker, faster, and the let's say this difference between those two ages, the mean age following ART and mean age without ART, gives
around 4 to 5 years. We also try to use decomposition to show whether this difference is given mainly due to, let's say, postponement of childbearing following ART or without ART, and we really found out that the fertility postponement is mainly due to the non-ART fertility postponement, so almost 90% is given by the non-ART fertility postponement, which is very important to realize, because there are a lot of opinions that the use of assisted reproduction is not only because of fertility postponement, but that the use of assisted reproduction also contribute to the further delay, and this is not really confirmed by the data. And we also try to see what are the difference in the age profile of fertility. Of course, there are different scales, but we wanted to compare the age distribution of, let's say, age-specific fertility rates without ART and those following ART. And this is clearly visible if we compare the situation in 2013 and 2022, that there was some change in the age profile of age-specific fertility rates following ART, that there is still a peak close to the, let's say, age profile of fertility without ART. So it is very important to realize that this is very important for women when they found out that they are infertile, that they have the possibility, the opportunity to go to use the assisted reproduction as early as possible. So this is also seen here, that the highest fertility rates following ART are concentrated in the age group 30 to 34. But recently, the highest increase, of course, due to fertility postponement, related to the age group 35 to 39. But still, it is important to realize that there is a kind of age limit which is related to the age limit for the reimbursement of the costs, which is also a kind of incentive to go to use the assisted reproduction as early as possible, not to leave it for the age over 40. And we also had the possibility to differentiate this information according the treatment, and we use two the most used methods, IVF and frozen embryo transfer cycles. And we can see that what was the core of the increase in the number of cycles ART was the number of frozen embryo transfer cycles. But we have to know that this is used dominantly by older women, because they first go to have the IVF cycle, and then if they have some embryos frozen, they use this kind of cycle. And finally, we try to see again the differences in the age-specific fertility rates by these two methods. And we see that at the beginning, 2013, the highest fertility rates could be found after using IVF. This is the, let's say, brown color. And again, you can see that the peak was around 31, not in later. And if you look at situation in
2016, we think that this age profile came closer, and they are very similar. And in 2020, the fertility rates in some ages were even higher for using the frozen embryo transfer cycles. So, giving some conclusion at this step, I wanted to stress that the number and proportion of births following ART was already relatively high at the beginning of the period we analyzed. So it is very important that the assisted reproduction was available for, let's say, long term, so that there are, let's say, a lot of experiences. And probably around 2020, when this proportion stabilized at 4%, there was no other need to increase that. But I wanted to compare the situation with some results we have for Australia, which could be taken as a kind of benchmark. We know that they calculated that the contribution of ART to TFR was higher, 0.88. And why I'm speaking about Australia? Because Australia has very special, very supportive, generous reimbursement of assisted reproduction without any restrictions regarding age, parity, and also the number of cycles. So that, I think, it's a kind of, let's say, contribution which could be reached if really the assisted reproduction would be available. So I would like to stress that the example of Czechia shows that in the context of fertility postponement transition, ART has the potential to support fertility recovery, and that ART contributes to a reduction in childlessness and to the increase in fertility rates at ages over 35. And I hope I still have time. Okay, so very quickly, given that Czechia as a target country for cross-border reproductive care seems to be very interesting, because we have to realize that under the increase of use of assisted reproduction is also the increase in cross-border reproductive care. And this is mainly due to different legislative conditions in a number of countries. So because we have very precise data, we try to quantify the extent of CBRC. And here I put at the beginning the main reason why tourists come to Czechia, because of its liberal legislation, availability of suitable donors, and assurance of anonymity. These are very important aspects. High quality, safety, and also because of lower costs. Here we used individual level data on ART cycles. We don't need it to link it with the data set from statistical office, but we differentiate between the methods: IVF, frozen embryo transfer, egg donation, oocyte received, embryo received, and freeze all oocyte and embryos. And also we could identify, let's say, these reproductive tourists, which this is the term which we introduced because we had three information really to identify the tourists. Those are which don't have a state, those are who not living in Czechia, do not have Czech citizenship, and also we could check it that the ART treatment was not covered by the Czech statutory health insurance. And here we have the, let's say, the main information that really there was an increase in the
number of ART cycles, not only related to natives Czechs, but also there was an increase in reproductive tourists. And what is very important to know, that the share of, let's say, reproductive tourists on the number of ART cycles reached 38%, which is quite high. And here we have countries with the most intensive traveling to our country. These are mainly Germans. They account for almost 30% of all CBRC treatment. Then Italy, Slovakia, UK, and so on. And we just selected these 8 countries because they account for 70% of whole CBRC treatment. And here we have the main differences between the natives and reproductive tourists. We can see that reproductive tourists come to Czech Republic to require in particular oocyte receipt cycle and frozen embryo transfer, while Czechs, they provide the oocyte for these foreigners. So 20% of the cycle that undergo Czechs are egg donation cycles. And here we have the differences by age. And we see that the age structure of those coming to Czechia are older because they probably try to have some reimbursed cycles in their country, and afterwards, if they were not so successful, they come to Czech Republic. And we see that regarding IVF, those who dominated on these cycles are Czechs and Slovaks. If we look at frozen embryo transfer, we see that there is really quite different age structure, that regarding this method, the foreigners are really very old, and you see that the peak is around 43. And those who come to ask for this procedure are almost all countries: Germany, Hungary, France, Italy, UK. And finally, if we compare the oocyte receipt cycle and embryos receipt cycle, we see that among them dominates those come from France, Italy, Hungary, United Kingdom, and this is really connected with the ban on donor of oocyte, the ban of donation of oocyte in that countries. Because if we look at the situation in the Czech Republic, there is a, let's say, quite high proportion of those who provide the egg for these tourists. And here we have that the table showing that the main reason why Germans come to Czech Republic is that in Germany there is not legal to have a cycle with the donated egg, with donated gametes. This is relates also France, Serbia, and also specific case of Italy, that there is not possible to have a cycle with a donated embryo. Here it is. And let's say another reason is not only that there is a ban on the donation of oocyte, but the problem could be also that the anonymity, which is related, which is mainly the problem in the United Kingdom. And finally, I wanted to show you that we were surprised by the situation in Poland, because
I show you the, let's say, the numbers for 2020 or 29, and the Poland was not among the top countries coming to Czechia, but it has changed recently, very quickly, and really getting the proportion 8.5 means that Poland came to the first position among three very important countries coming to Czechia. And this is something which is important to realize, because this is mainly due to increase cycles called freeze all oocytes or embryo cycles. This is the part which is increasing the most. So our question is whether it is related to the strengthening of anti-abortion regulations since 2020. So that's for the discussion. So to summarize that, ART plays a very important role in fulfilling delayed reproductive intentions, I would say, based on our results. And what is very important to also say, based on the experience with CBRC in our country, that it is important to increase accessibility in the countries. Otherwise, it will stimulate other reproductive tourism. And this is, for example, can be seen in Poland. So what is very important aspect regarding assisted reproduction is that we should think about the availability of ART with the help of third-party reproduction, in particular with the relevance of my previous presentations given by Eva Bourgeois, who showed that it's very important to pay attention for the fertility recovery after 40, and you could also probably remember that the cycle in which the donor oocyte is used is more successful, getting the good result. And also we have to pay attention to the donor anonymity and also waiting times and affordability. Thank you very much for your attention. Comments from the audience first, those who are present here. Yeah, Professor Kotowska. Okay, so thank you for this very interesting presentation, and I'm jealous about your condition to make such research, to have this data from the beginning. So my first question relates to the regulation, because in your presentation there was the current situation. So to what extent you improve the regulation since 90? Because it would be very interesting to observe how this access to this type of services is increasing, because the picture you showed presents some stabilization in this use of this type of services. But what you can say about the first period, how these services were available to population, but also to what extent it depends on some changes, improvements in the regulation. This is one point. Another point relates to the effects of art use to become a parent, mother,
and to have subsequent children, because there was a very nice analysis for the first parity and effects of art use. But could you repeat such approach to look at the subsequent for the second and third child? And another question, the third one and the last one, is about these databases. So it started since the beginning to have such a register of all these practices, or you improve these databases with, as I would say, effect of some cooperation between the research community and administrative services. Thank you. Oh, thank you very much for all the questions. So, starting with the first question, yes, we can say that the conditions for getting to the assisted reproduction services improved during the time, but not really because of legislation, because the liberal legislation introduced in 1997 was the basis for really for development of all these clinics. So really, first of all, it's important to have liberal legislation, and then of course there was some development taking at least 1 decade that we really built, that a lot of clinics was established. And so at this moment there is enough capacity for both, for the natives and for the tourists. So I think that we have a lot of support in that aspect. It also means that we don't have really waiting time. So you can reach this clinic immediately when you need this support. This is very important. But of course, the improvement in legislation is also important. So that's why I managed that based on really big debate, there was an increase in age limit to 40 years. Primarily, we suggested to increase this age limit even to 42, but interestingly, it was mainly the person working in medicine they were against because of, let's say, low success rate in that age. So this is still, let's say, topic for the further discussion, but at least the increase by 1 year was a very important signal for our population. So the second question was related to parity. Yes, of course. We can analyze the parity 2, 3 as well. But firstly, we look at the parity 1 because we saw the highest increase in that. So these data really enable us to do that analysis. And regarding the data, it's a good question because it's really the problem to realize the effect if you don't have really the individual data and to be really and to have data reliable that you can trust the data. So we started analysis since 2013 because only since that time we were able to get the individual data. Despite there was a law that the National Register of Assisted Reproduction started since 2006, there was some time really to get the good data set we could realize, we could use. So really before 2013, we are not able to analyze that in such detail as I provided to you for the last days. And this relates also the recent time, the period finished in 2021 because there was some changes in this register and we have to wait
for the latest data to let's say, continue with our analysis. Since Professor Kotowska asked 3 questions, I can still allow time for 1 more if anybody wants to. Is there anything online? No. But then we thank you. Actually, Thank you that very means much. we will be perfectly on time. So thank you very much. It was a pleasure. And I would like to invite the second speaker, Professor Krzysztof Tymicki. Professor Krzysztof Tymicki is a professor at the Warsaw School of Economics, and he's a distinguished demographer, social scientist specializing in analysis of demographic processes and population studies. His research interests encompass a wide range of topics within demography, including fertility patterns, mortality rates, family dynamics, aging, and he has contributed to the understanding of demographic changes in the Central and Eastern Europe. And his work often employs advanced statistical techniques to model and predict demographic trends, providing valuable insights into the patterns of fertility for policymakers, for social planners. And without further ado, Krzysztof, the floor is yours. Okay, so thank you, Monica, for kind invitation. Thank you for inviting me for this conference. So my presentation would be a bit more technical, since I'm mostly using demographic rates and aggregated demographic data. But I would like to present those results more in the context of postponement and recuperation, since we are mostly talking through this day about the consequences of delayed reproduction and what we call reproductive aging on fertility. However, that presentation would not actually link any of the topics of reproductive aging to measuring the fertility, since this is the thing that needs to be explored further on. However, I would like to give you a perspective on how we can look at demographic rates, both in a period and a cohort perspective, using the techniques that we have at hand, and to kind of estimate the issues of post-moment recuperation. So in terms of data, I'll be using the data from the Human Fertility Database, and this is an excellent set of data. However, one of the weaknesses is that we have always a 1-year lag in data provision, since quite contrary to what is done by central statistical offices, the Human Fertility Database is actually using the information on children actually born in a given calendar year. So what we do, for instance, if we have data from Central Statistical Office about the children born in 2023, so we actually are supplementing the information for the data 2022 with information 23, with those kids that were actually born 2022 but registered 2023. So unfortunately, we didn't have access to data to add 2022 for that reason. So the current analysis I'm presenting are only showing you the data up to 2021, since we were not able to supplement ourselves with the data for 2023 yet. So if we
what demographers mostly do is we just look through the lens of either the period or cohort perspective when we analyze fertility. So if we think about naturally, and that's first thing we look at the total fertility rate, and we also look at the total fertility rate by parity. However, we all know that looking at the period fertility rates is kind of biased, right? Since we all know, and we've been discussing that all day, that we actually observe postponement and that women delay reproduction, and due to those shifts in the time and age schedule, that has an effect on observed period fertility rates. So actually, what we naturally observe is the fact that at least some fraction of women is not giving birth to a child in a given calendar year, so they postpone reproduction, and they are contributing to a next calendar year or even later. However, if we look at the total fertility rate for Poland, and these are the data up to 2023, and the total fertility rate by parity, then we clearly see some trends that we already know, and that sharp decline in fertility, in period fertility in recent years is astonishingly similar to what we have observed for Czechia just in a minute, right? So we observed that drop in fertility 2021, 22, 23. Later on, we can of course calculate the age profiles of the period fertility, and those are the age profiles for year 72, 82, 92. Those are 3 lines. Pretty much no postponement so far, so you can only see the drop in what we call the quantum of fertility, so that those curves are consecutively a little bit less steep. However, what we observe for the periods 2022, 12, 22 is that we not only observe a dramatic decrease in the quantum of fertility, but we also observe this dramatic shift in terms of the age schedule of production. So looking at those age schedules can give us an impression to what extent the period measures, aggregated period measures, can be biased due to those shifts on age schedules. And of course, that is also expressed by the average mean age at birth of the first child. So for a year 72, it was 23, 2022 and 2023 is slightly above age of 30. And of course, the other thing we can do to the data is to calculate the cohort age-specific fertility rates, and those are the curves that are calculated for all parities for selected cohorts. So we have a cohort 55, 65, and then we have cohort 75, 85, and 95. So the picture is a little bit different, right? Because we all know that using cohort rates is much more informative. We get a clear picture, but the problem is that it takes a little bit more time to calculate those rates, and we don't have any complete information. So as we can see, for instance, the cohort 95 has this kind of a depression that is caused by postponement, but then we see the recuperation. So this is actually quite a good example of what we can think about this postponement around the 23, 24, 20, 25, 26. And then we have this alignment with this blue curve that is actually showing you the cohort fertility for the cohort 85. And then, of course, we can also look at the completed cohort fertility. If we just if we accumulate the fertility of those cohorts, then we can actually see what are the trajectories for those respective cohorts. Yeah. So as I said, period measures could be biased due to the process of the postponement, so the rates we observed might be inherently lower than in the case if we just remove that age shifts in fertility schedules. So that's why we are
using those adjustments. We are using what we call the adjusted total fertility rates, and unfortunately those are again from human fertility database, and that's why we have only data up to 2016. I haven't performed those calculations later on, but this is just for illustration. So we can see that this postponement we observe is kind of biased, distorting the perspective for the first and the second births, however, has no effect on the third births, right? Because in case of the third children, the women are sort of wandering on a slightly different path than those women who don't have the third child. Okay, so, and then of course we can also look at the completed cohort fertility rate in Poland by age of 40, and here we have the data starting for the cohort 46 up to the cohort 78. So we can observe almost 30% reduction in the completed cohort fertility rate by age of 40 if we compare those two cohorts. That's a pretty significant reduction. And that reduction can be also seen if we decompose those births by parity. So the parity 1 is reduction by 16%, parity 2 by 31, parity 3 58, parity 4 72, and parity 5 80%. Right. So that starts to kind of reveal the fertility pattern in Poland that is not so actually exposed to reduction in the first births, but the higher you go on the parity schedule, the stronger the reduction in fertility we observe. And that might, of course, be one of the factors responsible for this situation might be, of course, postponement and the problems with conception that we've been discussing in the previous presentations. Another perspective, so this is like a kind of a general introduction to the methods I'm going to show you in a minute, but let me just show you a kind of an illustration that might kind of put that into the context. So let us assume that we are comparing completed cohort fertility by age of 40, this is the measure that was on the previous slide, with the cohort childlessness by age 40, right? So let us try to cross those two indicators. So basically what we would expect is naturally the situation that the higher is the childlessness, the lower fertility you observe, right? So the higher is the fraction of childless women, then the lower should be the completed fertility by age of 40. So we would observe that the countries should actually align on that diagonal line, right? So the countries with the lower completed fertility should have higher childlessness. However, the situation is not that clear, because if you plot the countries along those lines, they do not actually align along that diagonal axis. So what we can actually see is that we can have countries like, for instance, Austria and Finland with a similar childlessness level, but a different quantum of fertility. Right? So even by looking at this relatively simple graph can tell you the story about the fertility patterns in those two countries. Those two countries have significantly different fertility levels, but have pretty much the same childlessness level. And the same thing can be actually by comparing Bulgaria and Poland. So we have different levels of childlessness, but pretty much the same completed cohort fertility. And this is one of the arguments that I will actually explore later on, is that the main problem for Poland is not a problem with the first children, but with the higher parities. And this is actually exactly the moment where the postponement and the problems with conception later in life enters. So because if the fertility of the country is mostly based on the first birth and to a less extent on the second birth, then if the later you start, the smaller is the probability of higher conceptions. Okay, so how we can put
those coefficients and those measures into the context of postponement and recuperation. So what we observe is a fertility, either through the period rates or the cohort rates. And of course, we all know that there is a thing called postponement. So this is usually defined as a drop in fertility at younger ages, and recuperation is defined as an increase in fertility at higher ages. So how we can actually use that scheme to modify our perception and calculation of demographic rates in order to meaningfully quantify both postponement and recuperation. And we all know that the postponement is mostly caused by all of these social factors, whereas the recuperation could be a little bit more difficult due to the sociobiological consequences, such as drop in fecundity and access to all the methods of artificial conception, as we have heard in the previous presentation. So the question is how we can add this perspective, namely postponement and recuperation, into the standard demographic analysis of the period demographic rates. So the framework that is actually very useful is the framework proposed by Sobotka and colleagues in the paper called Postponement and Recuperation in the Cohort Fertility. They use what they call a baseline cohort or a reference cohort. So in case of in Poland, we have selected that cohort to be a cohort 1965. And the reason for choosing that benchmark cohort is the fact that this is the first cohort in Poland that we observed that actually initiated the constant growth in the mean age at birth of the first child. And this is the definition they use. So if you want to find a reference or a baseline cohort for your country, then you need to look for the first cohort that actually initiated this constant increase in the mean age at birth of the first child. And that increase should continue for at least 5 cohorts. And if you find a cohort like that, then you can make that your benchmark cohort. And choosing a benchmark cohort is important because then you compare all of the consecutive cohorts to that benchmark cohort, and in relation to that benchmark cohort, you can actually estimate the magnitude of the postponement and recuperation. So basically, that scheme looks like this. So that thick line at the top of that box is the benchmark cohort, right? So this is, in the Polish case, that would be cohort 1965. So we will compare all the subsequent cohorts to the cohort 1965. So let us assume that this is the cohort we are comparing to the benchmark cohort. So what is also important is what they call the through age. The through age is the age where you find the maximum difference in accumulated cohort fertility between the benchmark cohort and the cohort you analyze. And that through age is actually splitting the accumulated cohort fertility between the postponement component and the recuperation component. So in an ideal world, what you would expect that if a cohort experiences the postponement of fertility, then it recuperates, and it can recuperate fully. So if there will be full recuperation, that line would actually stick to the benchmark cohort. If the recuperation is not full, so we have lost some births due to the process of postponement and not complete recuperation, that would be a gap, right? So if we observe this gap here, it means that the recuperation is not complete and we have only observed a partial recuperation of what have been lost because of the postponement. And then we can calculate what is called the recuperation index, right? So if you basically divide the recuperation, that is this share by, recuperation by the postponement, then you get the recuperation index. And if the recuperation index is equal to 0, then you have no recuperation whatsoever. And if the recuperation is 100, then you get a full recuperation. So you might observe some shifts on the age schedule, but ultimately what cohort does is just sort of
produces enough children to match the level of fertility observed for the benchmark cohort. So let me show you an example for Poland, remembering that our benchmark cohort is 1965, so this is this black line at the top. So now if we look at the cohort 1975, right? So this is this green line. So the through age, so the age that separates recuperation, postponement from recuperation, is the moment where you have the maximum difference in between the cohort fertility of a benchmark cohort and the analyzed cohort, in that case 1975. So actually that sort of splits cumulated fertility in those two areas. So we observe that area would be the postponement area, and that would be the recuperation area, right? And as we calculate the index, so if the value of an index is equal to 1, it means that the recuperation is equal to postponement, and if there are any other deviations from that value, it means that either the postponement is larger than recuperation, or recuperation might be larger than postponement. But that's the very rare case, because that would mean the overproduction of children, which is usually not the case. So yeah, so if we divide the recuperation by the postponement, which is the negative value, then you get the recuperation index. And then what we have also, it's this final difference. So the final difference is actually showing you how much of the cohort fertility have been lost because of the postponement. So if the final difference is not equal to 0, it means that the recuperation index is less than 1, right? Because then it means that the postponement is greater than recuperation. That's only case where this index would be less than 1. So so that's the one way of looking at the cumulated cohort fertility rates for that particular case. Another way of sort of visualizing those values would be at looking at the postponement recuperation and recuperation index. So actually what we are looking at this graph, we are looking at this ratio in between the postponement and recuperation, and I have also shown the final difference. So if we look at the Polish case and we analyze all birth parities, then we see that, for instance, for the cohort 1974, the permanent decline was equal to 0.35, more or less, right? So that's the amount of the cumulated cohort fertility we have lost due to process of postponement, right? So so this is actually postponement, this is the recuperation, and this is the ratio of both. So this is the recuperation index. So what we can actually observe is that for the cohorts 85, 90, so these are the latest cohorts we can analyze, we do not observe anymore any significant postponement, right? So as you can see that this line is actually flat, so it looks like to some moment, and that's actually is the cohort 85, we observed a constant increase in the postponement. And that actually stopped somewhere, beginning from somewhere cohort like 85, 86. So we don't observe any postponement. So it looks like we have reached a kind of a stable pattern of age-specific fertility, at least from the cohort perspective. However, we do not also observe any substantial recuperation, right? So the thing is that although we do not observe any further postponement of fertility, those individuals are not recuperating. And of course, this is perspective of all parities combined together. So now if we look at the parity 1, then of course parity 1 is still, the postponement is still going up, right? So actually that graph was only for the illustrative purposes, because we cannot learn too much from looking at all parities.
we need to be parity specific, but because just looking at the parity specific values, we can observe changes. And actually, what we also observed that for those cohorts 75-80, the recuperation index was going somewhere in between 60 and 65%, right? So the values are not high. It means that once you postpone the situation that you will actually recuperate the thing that has been lost is relatively small, right? Because only 60 to 65% of that fertility that has been postponed is actually recuperated. And the permanent decline in terms of course, these are the cohort 74. Well, 74 is quite an old cohort already, but we can see that the permanent decline in the cumulated fertility for the first parity is close to 0.06, which is not high value, but of course, the further we go to the younger cohorts, we can expect that this permanent decline will be larger and larger. So this is a way of looking at the comparison of those cumulated cohort fertility in terms of decline, postponement and recuperation. So you have to sort of imagine a line that goes from the top to the bottom and separates the recuperation, the postponement and recuperation. So as you can see, the cohort 70 is actually recuperating quite good, and that ultimate difference is not big. But if you look at the cohort 90, so those are the individuals 34 years of age at the moment, so they have pretty much 10 years of an active reproduction. So we can see that, okay, they have actually recuperated to the level of 85 cohort almost, but we don't really know what would be the trajectory in the future. Well, we can expect that they will go pretty much the same trajectory, but it means that so if the 85 cohort would go somewhere like this, then you can see the magnitude of those share of accumulated cohort fertility that is lost due to postponement. So actually that gap that is in between this point and this point and this point and this point. So that is quite an impressive result, showing that we observe a really big drop in cumulated cohort fertility due to the fact that we observed postponement in fertility. So pretty much the same story for the second births, but the second births actually you observe that there is no postponement. So the conclusion might be the situation that once you decide to enter the world of motherhood, and if you decide for the first child, then you don't really observe the postponement of transition to the second birth. So this is actually stopped somewhere in the mid 80s in terms of cohorts. So the cohort 85, 86, 87, and so on. They are not postponing, and actually you can see there is a slight decline in that postponement measure, which means that they are sort of speeding up the transition to the second child. Okay. So just last thing that I would like to show you is this is the graph for the third births. So if you look at the third children, then we do not observe any recuperation whatsoever. So this is because people who don't really decide to have the third child, so we can call that an infinite postponement. Infinite postponement means that people never are actually making that transition to the third child, right? So that's why we do not observe any recuperation. So the postponement is still active, but no recuperation. And even if we look at the cohort 74, then we can see that in terms of the third children, the permanent decline in fertility is approximately on the level of 0.22 as compared to the benchmark cohort. And pretty much you can see the same if you look at those profiles.
So if you imagine that this line goes somewhere here, then there is no recuperation. So basically people quit the idea of having a third child, and that is pretty much story for all cohorts. If we look at the younger cohorts, 85, 90, then they are going even the lower path than the previous cohorts. Okay, so basically what I've been trying to show you is how you can incorporate that postmodern recuperation way of thinking, but what definitely we miss in the demographic analysis is to actually how to link that changes in the age schedule of fertility to demographic rates. So what I would like to see a method that is pretty much, as our previous presenter has shown us, that we had some portion of fertility that is regained due to the use of IRT. I would like to see a method that would allow me to estimate the effect, the direct effect of postponement on a cohort fertility, and see like what would happen if there was no biological factors involved, or at least would have a method to eliminate that biological factor from the equation, and I think that's the main challenge that is ahead of a demographic analysis, is to incorporate those fecundity changes into measurement of fertility, and yeah, I think that's the main challenge that we should actually look at in the future. So thank you. Thank you so much. So now we have time for questions. Yeah. So I would like to conclude your recuperation profile, because what you propose is to look which is contribution of the first, second, and third birth to this recuperation, fertility recuperation. And could we compare different countries in terms of their recuperation profiles, and to link these profiles to these reproductive health practices and so on? Because you try to capture these links. It is correct, my thinking about this? Yeah. So those international comparisons are already available, so we can compare, because I think, correct me if I'm wrong, but I think that those results you can actually retrieve from the human fertility database, and you can compare the countries. So this is not like exclusively my analysis, but this is just like publicly available in the human fertility database. But what is really still missing is the second part you've mentioned, that biological link, and that would be, but that thing would require to have a kind of a benchmark fecundity model. So if we can actually find out like what is the fecundity curve of a contemporary women measured by, for instance, probability of conception within a menstrual cycle or 3 menstrual cycles, depending on age. And that also contributes to the earlier presentations by Eva. And also by exactly. So this is so if we would combine that approach, that would allow us to include the biological factors into those demographic rates. That would be ideal world. I think my point is also that in the presentation by Eva, her focus was childless people. That there was clear that we have from the Irina presentation. So we focus on the first birth, but it is not only a reproductive health issue to become a parent, but to have so many children people wish.
And this is related to your profile of recuperation of parities. We can name this label that way. So this links this, I think, this presentation in terms that we need to look not only on childless people, but also on other. Yeah, but also that's a very good point, because actually the recuperation or actually lack of recuperation might be related to two factors. The first factor might be that people do not wish to have an additional child, and these are just like, you know, decision factors. Yeah. And the other factor could be that they cannot have a next child because. So that's the point. So if we could separate in between those two contributions to the lack of higher order fertility, that would be very, very good. But I don't really think that we have the tools for that. Any other questions from the audience? Yeah, can I ask you to come forward here a little bit, because then it's. I just continue with this question from Irena Kotowska, because your analyses are very important, and the results are kind of shock to me, because we did a similar analysis for the Czech Republic, and we certainly have a higher rate of recuperation. So my question is, you spoke about the differentiation between the factors on the biological side and the social side. Do you think that probably people in your country don't have the right conditions to fulfill their intentions? Because, of course, when they are postponing their intentions to older age, they are getting risk that there will be some problem with the pregnancy. But why they postpone the realization of the fertility intentions? So my question regards the conditions for starting family in your country. Do you think that there is a very supportive, that there is a kind of supportive family policy in your country? No, no, I don't think so. But also, I think that the condition in this country, people, I think, like if I would be to describe the results of those analyses in a very simple sentences, it would be that everyone wants to have a first child, and usually they do. But the problem comes if they start thinking about the second child, and it's not about the purely biological factors, but more of the housing market prices and all the labor market issues. So the problem in Poland actually starts with the second child, because we still do observe, it's not a very high recuperation, but there is some recuperation in terms of having the first children. But if you look at the second children, the recuperation is getting much, much weaker. So, so I would say that I would just split that question into: do we have enough support or kind of climate for having a first child? I would say, like, to some extent, yes, if it comes to first child, but not if it comes to the second one. And the second children in the families are crucial with respect to what we observe through demographic rates and ultimately what we observe through the total fertility rate in the country. Thank you. Any other questions? I have one curiosity question. I don't know if you looked at it in the data. I was wondering whether with the data that you analyze, it's possible to tell whether there is a bigger spacing now between the first and the second child for those who decide to have the second child. No. Now we can actually calculate that for Poland, but with use of the individual level data from Central Statistical Office. But with the human fertility database, we don't have information about the. We could somehow reconstruct by looking at the age of mother, but that would be quite a crude reconstruction. Yeah, I know. That's why I'm asking whether it's possible to try somehow. Yeah, we can. Well, with at least with the Polish data, we can.
I will get back to you on Yeah, that. sure. All right, thank you. Thank you once again. And we have one more presentation in this afternoon session, last but not least. So we have now the presentation, too many microphones. Now we have the presentation of Professor Wiktoria Wróblewska, who is also a professor at the Warsaw School of Economics at the Institute of Statistics and Demography. And she's a specialist in demography and health demography. She's a member of the Committee of Demographic Studies of the Polish Academy of Science, and she holds lecture at the bachelor's and master's studies and also for doctoral students at the Warsaw School of Economics, interested mostly in demographic processes, determinants, measurement, as well as social statistics, inequalities in health, and also reproductive health. She's the author and co-author of numerous publications in the area of population processes and demography of health, so highly relevant for our today. Thank you, Professor Monika. I will speak Polish. O, jest. Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję, że mogę zaprezentować wyniki swojej pracy. Przyznam, że dość dużo czasu mi zajęło przygotowanie tego materiału. O, nie znajduję. Działa. Będzie dość dużo też wykresów liczb. Jaki jest cel prezentacji? Analiza strat w potencjale demograficznym i prokreacyjnym kobiet w Polsce, powodowanych przez umieralność i ograniczenia zdrowotne. Teraz podstawowe przesłanki do przygotowania referatu to malejąca liczba młodych kobiet w Polsce i potrzeba poszukiwania nowych potencjalnych zasobów, ja bym to określiła rezerw. Rezerw, które mamy albo które trzeba które trzeba się zatroszczyć. Ja zdrowie prokreacyjne rozumiem jako ogólny dobrostan. Wracam tu do pierwszego naszego referatu pani profesor Golinowskiej, właśnie jako ogólny dobrostan w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym, który jest kształtowany na kolejnych etapach życia człowieka. Czyli jako jeden z wymiarów zdrowia, zależny od poszczególnych też okresów, tak? Perinatalne, niemowlęctwo, dzieciństwo, wiek nastoletni, prokreacyjny i reprodukcyjny. I przyjęłam założenie, jako demograf, proste, że w kształtowaniu się liczby urodzeń podstawową składową jest potencjał demograficzny i prokreacyjny kobiet. Wykorzystuję tu znane w demografii potencjalnej pojęcie potencjału życiowego populacji, na który składa się liczba osób, wiek, przeciętne dalsze trwania życia w poszczególnych rocznikach populacji. Tak więc przedmiotem mojej analizy jest potencjał życiowy kobiet w wieku do 49 lat. Określam go potencjałem demograficznym, potencjałem prokreacyjnym, uzupełniam o dane dotyczące płodności. I teraz moją uwagę koncentruję na stratach w tym potencjale demograficznym kobiet w Polsce, wynikających przede wszystkim z przedwczesnej umieralności, w mniejszym trochę stopniu z obciążeń zdrowotnych. Więc będę prezentować różne znane Państwu miary dotyczące umieralności. W różnych aspektach wszystkie wydawały mi się ważne, dlatego przepraszam, bo tych informacji będzie dużo, ale także skupiam się na wymiarze absolutnym. Chociaż lubię miary względne, uważam, że one są bardzo dobre i podstawowe, to jednak jak mówimy o stratach, to pomyślałam, że istotny jest ten wymiar absolutny. Ile my tracimy tych kobiet. I teraz w ramach wprowadzenia znane
nam piramidy liczby i struktury kobiet w wieku, tu daję do 49 lat, od 60 do 2060, biorę pod uwagę też projekcję gusowską. I co z tego zestawienia wynika? Że kobiety w wieku prokreacyjnym są coraz rzadszym dobrem. Tak? W szczególności właśnie te osoby w wieku, tu dałam 20-39 lat. Póki co w Polsce jest to ten wiek, w którym najwięcej dzieci przychodzi na świat, wiek matek. I teraz jak wyglądają te liczby? A więc w 1990 roku liczba kobiet w wieku 20-39 lat było to blisko 5 800 000. W 2023 4 600 000, a prognozowana przez Główny Urząd Statystyczny na rok 2060 jest to niespełne 3 2 900 000. Jednocześnie można zauważyć, że będzie następował taki proces, który można określić starzeniem się populacji kobiet w wieku prokreacyjnym, co widać właśnie coraz większym udziałem tych osób w grupach starszych właśnie w tym wieku prokreacyjnym. Zestawiłam dwie podstawowe informacje o liczbie kobiet i liczbie urodzeń w wyrażeniu absolutnym. Od roku 60 i nałożona jest już projekcja Głównego Urzędu Statystycznego do roku 2060. Ta linia dotycząca liczby kobiet dotyczy tych kobiet w wieku 39 lat. I dopóki ten współczynnik dzietności, bo te słupeczki to jest TFR, był na poziomie właśnie w granicach 2, to nie widzimy tak mocno tej zależności między jedną linią a drugą linią. Od kiedy jednak zszedł do poziomu tak w granicach 1,5, jak sobie przeliczymy, proszę Państwa, relacja jest wprost proporcjonalna, 1 do 10. 10 razy więcej kobiet niż urodzeń i to jest, dlatego ja tu nawet dla tej linii liczba kobiet i liczba urodzeń dałam jedną oś. Tylko jedna wartość jest w tysiącach, a druga jest w dziesiątkach tysięcy. Przechodzę teraz do statystyk dotyczących strat w populacji kobiet w wieku prokreacyjnym spowodowanych zgonami. Ja uwzględniam także te młodsze osoby, dziewczynki od momentu urodzenia. Podstawowe znów zestawienia. Pierwszy po lewej stronie wykres dotyczy liczby zgonów według wieku od lat 90. w 5-letnich grupach wieku od 0,4 do 45-49. Obok mamy współczynniki umieralności w tych 5-letnich grupach wieku. Pozytywny wymiar tej prezentacji, tych danych jest taki, że i liczba zgonów, i te współczynniki umieralności maleją. Największe zmiany dotyczą tej grupy najmłodszej i w wymiarze absolutnym mieliśmy tu spadek, jeśli chodzi o liczbę zgonów dzieci do 4 lat z 5 000 do 500 w tym okresie. Wśród kobiet najstarszych 45-49 z 3000. Tam jest taki skok ze względu na te nasze wyże urodzeniowe do 4,5, ale aktualnie do 2,2 tysiąca. Tak stosunkowo największy spadek jest właśnie w tej grupie najmłodszej, 5-krotny, natomiast w tych grupach takich pośrednich, 5 do 29, on jest stosunkowo nieduży. Jeśli chodzi o współczynniki zgonów, które już mogę porównywać, to jest około 1/3, około 30%. Spójrzmy teraz na znane wskaźniki dotyczące trwania życia. Przedstawiam tu trwanie życia w momencie urodzenia, ta linia najwyższa, największe wartości. Potem dla dziewczynek, które dożyły 15 roku życia i dla kobiet, które dożyły 49 roku życia. Ze względu jakby na wymiar ten absolutny możemy tego nie zauważyć, ale największy względny przyrost dotyczy tych kobiet najstarszych, czyli tych, które dożyły 49 lat. Obrazuję to obok na tym wykresie, gdzie jest przedstawiona dekompozycja przyrostu trwania życia w latach
od 90 do 2023 roku i od 2000 do 2023. I te słupki, które tu są widoczne, weźmy 2000 do 2023, pokazują wkład każdej grupy wieku w ten tu przyrost trwania życia. Bliska tam o 7 lat w przypadku 90-23 i następna jest 4 lata 2023. I widzimy, że największa poprawa nastąpiła, jeśli chodzi o umieralność, czyli spadek umieralności, poprawa przeżycia w tych grupach kobiet najstarszych, w szczególności po roku 2000. Wcześniej jest dość duży jakby wkład w ten przyrost trwania życia tych kobiet w wieku 50-60 lat. Natomiast zobaczcie Państwo, że poza tą grupą 0 do 5 lat, te zmiany, które tu obserwujemy, one praktycznie są bardzo minimalne. Jeszcze jeden wskaźnik. Ten wykres obrazuje, ile średnio lat przeżywają kobiety z potencjalnych 50, od urodzenia do 50 urodzin. My tam piszemy 49, ale to chodzi do momentu ukończenia 50 lat. A obok przedstawione są liczby, które prezentują udział kobiet dożywających właśnie 50 roku życia. I tak, na początku, czyli w roku 60, blisko 11% kobiet nie dożywało swoich 50 urodzin. W roku 90 jest to już tylko 6%. W roku 2023 mamy 2,5% nie dożywa 50 urodzin. To jest liczba lat, które przeżywają średnie kobiety od 0 do 50 urodzin. Czerwoną strzałką zaznaczyłam lukę, czyli to, co jeszcze nam brakuje, te brakujące lata, czyli taki utracony potencjał demograficzny kobiet w związku z umieralnością przed 50 rokiem życia. I dalej jeszcze przeliczam te straty. Z tym, że tu te straty to są te potencjalne utracone lata życia w związku z umieralnością od lat 90. do 2022 roku. W każdym roku w związku właśnie ze zgonami mamy utracone. W tej grupie wyróżniłam tą grupę najmłodszą 0,4 lata, bo tu największe są zmiany. Mamy blisko 400 000 jakby nieprzeżytych lat. W pozostałej grupie blisko 500. Na koniec analizowanego okresu widzimy, że jest to około 50 000 nieprzeżytych lat albo potencjalnie możliwych do przeżycia, gdyby te kobiety dożyły. W tej grupie i tu jest obok zestawiłam, to są już wartości w milionach, nie będę Państwu ich tu czytać. Czy jest to całkowita liczba utraconych lat przez kobiety albo w związku ze zgonami kobiet w wieku od 0 do 49 lat w Polsce w poszczególnych latach i łącznie w latach 90-2022. Dodam, że ten wskaźnik pyl utraconych lat życia, taki klasyczny, liczony jest do 75 roku życia i jest to ważny wskaźnik w zdrowiu publicznym. Ja go tu troszkę modyfikuję. I teraz tabela, która przyznam, że na mnie zrobiła samej wrażenie. Jest to tabela, w której zbieram dane o ogólnej liczbie zgonów kobiet w wieku do 49 lat, ale w poszczególnych grupach wieku w Polsce w latach 90-2023. Uśpi? Proszę o pomoc. Mamy tutaj wszystko, to nie mamy. Okej, nie damy się wyłączyć, tak. Tak, to jest ta tabela. Mhm. Dziękuję. I teraz te
Straty w potencjale demograficznym kobiet w związku z umieralnością wynoszą około 7 000 rocznie. One były wyższe, tu nie prezentuję tych danych wszystkich, one były oczywiście wyższe w latach 90., kiedy ta umieralność była wyższa, teraz już są niższe, ale średnio jest to 7 000 rocznie. Oczywiście wyższe też są w tych starszych grupach wieku, tu widzimy, i w tej najmłodszej. W sumie w tych latach mamy zestawienie dla każdej grupy wieku i ogółem w latach 1990-2023, czyli w ciągu 34 lat, w wieku do 49 lat zmarło blisko 360 000 kobiet w Polsce. I tu jawi się takie wręcz oczywiste pytanie, dlaczego kobiety umierają tak młodo? Ten slajd prezentuje udział najważniejszych przyczyn zgonów w Polsce. Zasadniczy dla mnie rok odniesienia to jest 2019, bo mam wtedy ostatnie dane przed pandemią. Rok pandemiczny dla porównania tu zestawiłam, widzimy 20% zgonów powodowanych przez COVID, w tej grupie kobiet także, ale będę się skupiać na roku 2019, czyli tym przed pandemią. Jakie tu są najważniejsze przyczyny? Na niebiesko w większości to są nowotwory. I tak, nowotwór, rak piersi, blisko 11% zgonów, rak płuca, oskrzela, szyjki macicy, jajnika, mózgu, około 4% zgonów. Każda z tych grup nowotworów. Dużą grupę stanowią także, stosunkowo dużą i rosnącą, choroby układu pokarmowego. Można też zauważyć choroby związane ze spożyciem alkoholu. To jest około blisko 4%, tu jest na dole ta grupa, ale to jest taka kategoria, która wzrasta w Polsce, nie tylko wśród mężczyzn, ale i wśród kobiet. Po drugiej stronie, tu na zielono, to są głównie przyczyny zewnętrzne. Wypadki komunikacyjne, ale zobaczcie Państwo, że większy jest udział i większe natężenie zgonów. Tu jest określone jako samookaleczenie czy bezpośrednie działanie związane z intencją samobójczą. To są samobójstwa. 6% zgonów kobiet do 49 roku to są samobójstwa. Zestawienie takie, które nam ranguje te przyczyny w roku 90 i w roku 2019, żeby zobaczyć coś, co zaszło, jeśli chodzi o te główne przyczyny, i na pierwszym miejscu pozostają nowotwory. Szczęśliwie natężenie ogółem, jeśli analizować nowotwory, zmniejszyło się umieralność, tu mam z 43 do 30, ale w niektórych grupach, kategoriach nie ulega to poprawie. Choroby układu krążenia, tu był największy spadek, na drugim miejscu było 26 na 100 000, aktualnie jest to około 7 na 100 000 zgonów. Choroby układu pokarmowego, o których wspominałam, 4-krotny wzrost z 2 do 8 000, samobójstwa, wypadki komunikacyjne. Mamy też zaburzenia spowodowane stosowaniem substancji psychoaktywnych. Następuje wzrost i one są tu na 11 miejscu, jeśli chodzi o udział. Tak, gdzieś to tak wypunktowałam, ale notowany jest wzrost. Przyczyny okołoporodowe to będą głównie związane z tą umieralnością w tej grupie osób najmłodszych. Jeszcze zrobiłam też takie zestawienie, bo te wcześniejsze dwie prezentacje pochodziły z Global Burden of Diseases, bardzo ciekawego i takiego dużego badania, a to już korzystam tu z danych Human Mortality Database i w poszczególnych grupach wieku, tam była cała grupa, tu mam poszczególne grupy wieku. Widzimy też te różnice głównych przyczyn zgonów, nowotwory w starszych, ale także w tych grupach najmłodszych. Przyczyny zewnętrzne, one dominują właśnie wśród tych osób nastoletnich i także 20-29 lat. Teraz wychodząc od tych strat w
potencjale demograficznym spowodowanych przez umieralność kobiet w wieku do 49 lat, zrobiłam takie hipotetyczne zupełnie obliczenie, jak te straty mogą się przekładać na potencjalną liczbę urodzeń albo na potencjalne straty w liczbie urodzeń spowodowane zgonami kobiet. Zastosowałam tu takie narzędzie, które się stosuje proste w prognozowaniu, jest macierz Leziego, tylko ja zrobiłam tam założenie, że wszystkie kobiety dożywają właśnie do 49 roku życia. Teraz jeśli chodzi o współczynniki płodności, więc dla tych osób 0,19 wzięłam pełną jakby wartość TFR z danego roku, w którym dana osoba zmarła. Dla pozostałych już jakby tylko część, tą pozostałą TFR stosownie do liczby lat, które pozostały dla tego okresu prokreacyjnego. I teraz jakie uzyskałam obliczenia? Liczba potencjalnych urodzeń została oszacowana na blisko 181 000, które mogę przyporządkować do tych kobiet. W tym około 86 000 dziewczynek przy założeniu proporcji płci, takiej no właśnie biologicznej, 105 chłopców na 100 dziewczynek. Słupki przedstawiają liczby potencjalnych urodzeń odpowiadających danej grupie wieku, ale to jest wiek, w którym nastąpił zgon kobiety. Tak? Więc oczywiście najwięcej ze względu na ten pełny TFR jest dla tej grupy najmłodszej. Potem mamy te grupy, których też udział jest duży. Najmniejszy, wynikający z bardzo niskiej płodności w tej grupie najstarszej, jest związany tu dla wieku 45-49 lat. Znaczy tak, tu jeszcze myślę, że powinnam dodać, że te potencjalne urodzenia 180 000, one nie dotyczą tylko tego okresu 90-2023, bo one wybiegają trochę na przyszłość także, a jednocześnie ja nie uzupełniłam tej struktury wieku kobiet o te 86 000 potencjalnych dziewczynek. To jest takie bardzo przybliżone i ponadto robiłam dla 5-letnich grup wieku tą analizę. Oczywiście te moje obliczenia są bardzo hipotetyczne i trudne do obronienia. No, najbardziej trudne jest, czy wątpliwe jest to założenie, że wszystkie kobiety przeżyłyby do 50 roku życia. Ale mamy takie pojęcie jak zgony możliwe do uniknięcia. I właśnie, czyli mamy tutaj zgony preventable i treatable mortality. Pierwsza, umieralność, której można zapobiec poprzez skuteczne interwencje w zakresie zdrowia publicznego i profilaktyki pierwotnej. Druga, czyli treatable, umieralność podlegająca leczeniu. Zgony, których można by uniknąć poprzez terminowe i skuteczne działania w zakresie opieki zdrowotnej. Jest bardzo szczegółowa lista, obejmująca w tej chwili kilkaset tych właśnie pojedynczych przyczyn zgonu, zweryfikowana. Najnowsza dla krajów OECD jest z 2018 roku. Ja tu tylko taki fragmencik dałam tej listy dotyczący tych przyczyn zewnętrznych. Nie mam danych, bo to by trzeba bardzo szczegółowe dane według każdego rocznika wieku i można oszacować, jaki byłby udział możliwy tych zgonów możliwych do uniknięcia właśnie dla tej grupy kobiet 0,49. Tu tylko tak, żeby się zorientować, przedstawiam oszacowania dla Polski, które wzięłam z Eurostatu, ale tam ta granica wieku w tych avoidable mortality jest 74 lata, czyli to jest dla kobiet do 74 lat. To jest nieadekwatne, jeśli bierzemy przyczyny zgonów w tej młodszej grupie. Niemniej jednak można zauważyć, że w przypadku kobiet udział tych podlegających prewencji, tych podlegających leczeniu jest bardzo zbliżony. U mężczyzn to wygląda inaczej, na zbliżonym poziomie, tak mniej więcej 50%. Udział tych zgonów możliwych, którym można byłoby zapobiec w całej populacji kobiet w Polsce, stanowi około 20% zgonów ogółem. Ja tylko tak patrząc na te przyczyny zgonów w tej grupie młodszej,
badanej, 0,49. Myślę, że dla tej grupy, bo tam są wszystkie praktycznie przyczyny zewnętrzne, dużo nowotworów jest możliwych do uniknięcia, albo umieralność z tego powodu jest możliwa do uniknięcia, właśnie w tej grupie młodszej, że mogło być to około 50%, ale to jest taka moja hipoteza, którą myślę warto byłoby też posilić się zweryfikować. Podaję tu też pozycję, chociażby praca Wojtyniak-Stokwiszewski, analizują dla Polski, ale też w ogóle ogółem wszystkie skony w porównaniu do innych krajów i moja praca już przed ponad 10 laty. To teraz przechodzę do części drugiej, straty w potencjale demograficznym kobiet spowodowane problemami zdrowotnymi. No i tu już nie jest to takie czarno-białe, bo w zależności od tego, jaką miarę przyłoży. Jeśli chodzi o oceny zdrowia, jest tych miar bardzo dużo. Ja tu tylko kilka zaprezentuję. Gali, choroby i dolegliwości i niepełnosprawność. Wskaźnik Gali wskazuje na występowanie ograniczeń w zdolności do wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują, spowodowanych problemami zdrowotnymi. To znaczy, na ile zdrowie ogranicza nam takie zwyczajne funkcjonowanie. Tu były odpowiedzi tak, poważnie, znaczy mniej, niezbyt poważnie i bez żadnych ograniczeń. Liczby pochodzą z badania, z ankietowego badania stanu zdrowia EHIS 2019 i według grup wieku, ja tu mam dane dla tej grupy od 15 zwyż, ten ciemniejszy pasek to są te poważne ograniczenia. I widzimy, że tak dla ogółem w tej grupie to jest 11% kobiet, które ma ograniczenia zdrowotne, przekładające się na ograniczenia w ich funkcjonowaniu. I teraz te ograniczenia rosną stosownie do wieku, ale to 15, 19, 8% też wydaje mi się dużym wskaźnikiem. Obok w tabelce przedstawione są jakby podstawowe dolegliwości, choroby, które były wskazywane przez respondentów. I tu widzimy, że to są dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, także są silne bóle głowy, migreny czy choroby tarczycy blisko 12%. Jeszcze krótko, tu jest ta miara Gali jest miarą subiektywną. I między innymi myślę, że efektem tej subiektywności mamy te wyniki, jak zestawiamy, porównania robimy międzynarodowe. Bo zobaczcie Państwo, że to by wskazywało, tu jest kobiety właśnie w tych interesujących nas grupach wieku od 16 do 44 lata, to jest badanie EU-SILK, w Polsce charakteryzują się na tle innych krajów europejskich, no takim średnim stanem zdrowia, nawet lepszym niż to jest w Holandii, w Norwegii, w Danii, Estonii. Co jest dość zaskakujące. Ale mówię, w moim odczuciu jest to efekt subiektywności tych naszych odpowiedzi. To są tylko kobiety, bo nie dziwimy się, jak mężczyźni mówią, że ja się czuję dobrze, prawda? Trudno im się przyznać. Natomiast w przypadku kobiet raczej mówimy, że mamy tendencję do narzekania, ale tu z tych danych to tak nie wynika. Ale to wcale nie znaczy, że jest, proszę Państwa, dobrze. Tu bierzemy pod uwagę niepełnosprawność potwierdzoną, tak, taką legalną. Dane GUS 2023 roku. I znów moje zaskoczenie, jeżeli ja widzę, że w grupie od 0 do 19 lat mamy ponad 100 000 dziewczynek, bo tu patrzę na tą jedną stronę dziewczynek, które mają formalnie potwierdzoną niepełnosprawność. No i w kolejnych grupach po 30, 40, 50 tysięcy. Ja zliczyłam znów te liczby i od 20 do 49 jest 2023 rok. Było ponad 330 000 kobiet z orzeczeniem niepełnosprawności. 20-39 ten wiek taki najbardziej jakby predysponujący do właśnie macierzyństwa 160 000. Liczby zbliżone do tych wcześniej prezentowanych, jeśli chodzi o umieralność. I kolejne pytanie, tak, myślę, że dziękuję, że 5 minut wystarczy. No właśnie, jak te teraz ograniczenia zdrowotne mogą przekładać się na ten wymiar zachowań prokreacyjnych?
No tak intuicyjnie powiemy, no mogą, ale ktoś powie, niekoniecznie, nie muszą, prawda? I tu według mnie są duże rezerwy. Nie zrobiłam takiego przeliczenia, bo nie mamy podstaw, tak? Natomiast powołuję się tu na wyniki badania, ukłon do pani profesor Moniki, z pierwszej rundy badania GGS, gdzie oszacowałyśmy, było to pytanie kobiet, czy problemy zdrowotne przekładają się na ich intencje prokreacyjne, tak? Gdzie te intencje myśmy traktowali tak właśnie nie na zasadzie, a chciałabym mieć dziecko, ale uważamy, że jest możliwe, aby w ramach tych zasobów, które posiadamy, także zasobów zdrowotnych, móc mieć dziecko. I te nasze wyniki pokazywały, że ma to znaczenie, w szczególności samoocena stanu zdrowia, ale i także niesprawność. Ja czekając i licząc, że będziemy mieli niedługo takie badanie zrealizowane w Polsce, tak zobaczyłam, jak to wygląda w innych krajach już z tej drugiej randy GGS-u. Czyli mamy Czechy, Chorwację i Finlandię. I zobaczcie Państwo, w Finlandii, nawet jeśli ja kontrolowałam te wyniki, bo tu jest odstresio, czyli szansa, że ktoś powie, że nie ma intencji do posiadania dzieci w ciągu najbliższych 3 lat, bardzo znacznie rośnie w przypadku występowania negatywnej oceny stanu zdrowia, czy właśnie takich dolegliwości długotrwałych. Dokładnie to jest to Gali. Przepraszam, w tym miejscu tu mamy Gali. I tak w Finlandii widzimy, że te wskaźniki stanu zdrowia mogą mieć wpływ na intencje i zapewne potem, jak nie ma intencji, to nie będzie i decyzji, a więc i na decyzję i na liczbę dzieci. W Chorwacji mogą, przynajmniej ta samoocena to jest też w miarę subiektywna, samoocena stanu zdrowia, natomiast byłam zaskoczona wynikami dla Czech. Okazało się, że te miary zdrowia nijak się mają do intencji prokreacyjnych. Może jest jakiś problem z danymi, nie gwarantuję, ale bo to było tak zrobione na szybko. Niemniej jednak przechodzę już do wniosków końcowych. No, kwestie zdrowotne okazały się istotne dla analizowanych intencji. Wnioski końcowe. Już tak podsumowując, umieralność i problemy zdrowotne powodują poważne straty w potencjale prokreacyjnym kobiet w Polsce. Zmniejszenie tych strat mogłoby przyczynić się do zwiększenia naturalnych zasobów demograficznych oraz liczby urodzeń. Istnieje pilna potrzeba dogłębnego zbadania oraz wskazania obszarów i możliwych działań służących zwiększaniu potencjału demograficznego, prokreacyjnego kobiet w Polsce. I w szczególności tu wskazuję takie jak zapobieganie jak największej liczbie zgonów dziewczynek i młodych kobiet. Te wszystkie wypadki naprawdę są niepotrzebne. Wsparciu kobiet z różnymi ograniczeniami w sprawności, czyli macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością. Tu po pierwszym referacie też było to pytanie. Bo jest to, jak widzimy, bardzo duża rzesza kobiet, 300 000. I jeszcze ważne zagadnienie nieobjęte naszą analizą. Tak, ja się skupiłam na kobietach, a myślę, że istotne, jak mówimy o zasobach w tym potencjale demograficznym i stratach właśnie z punktu widzenia zdrowia prokreacyjnego, to tak, straty reprodukcyjne obejmujące poronienia, przerwania ciąży, urodzenia martwe czy zgony okołoporodowe. Mam punkt pierwszy. Drugi, maternal capital. Nie do końca wiedziałam, czy to przetłumaczyć jako kapitał macierzyński, czy kapitał matczyny, macierzyński, który umożliwia inwestowanie w potomstwo oraz określa sukces zachowań reprodukcyjnych. Definiowany jest przez fenotyp matki i znacznie wykracza poza zasoby somatyczne. Bardzo ciekawe jest to takie spojrzenie właśnie dużo szersze. To, co
matka może przekazać dziecku. Jak to jest ważne? Tam się pokazuje, mówię o takim 1000 pierwszych dni, mających ogromne znaczenie jakby dla całego sukcesu, potem dla rozwoju tego dziecka. To był punkt drugi. Punkt trzeci. Stan zdrowia i zagrożenia potencjału prokreacyjnego dziewcząt w wieku nastoletnim. Bardzo ważne zagadnienia. Też jakoś są mi bliskie, bo ja pisałam o tym w pewnym sensie pracę, swój doktorat. Ryzykowne zachowania seksualne, choroby przenoszone drogą płciową, substancje psychoaktywne. Widzieliśmy to jako przyczynę zgonów, całkiem taka znacząca. Teraz te choroby przenoszone drogą płciową, są badania, są publikacje, że około połowy przypadków bezpłodności u kobiet może mieć swoje źródło właśnie w STD, czyli w chorobach przenoszonych drogą płciową. Zająć się tym, to jest prewencja, żeby potem nie zastanawiać się, co z tym fantem bezpłodności czy trudności robić dalej. Czyli nie tylko przesunięcie, jeśli chodzi o wiek, ale właśnie i te choroby są bardzo związane też z wiekiem inicjacji. Wczesna inicjacja, organizm jeszcze nie jest jakby dojrzały, bardzo łatwo chłonie wszelkiego rodzaju właśnie takie infekcje i wirusy. Podobnie jest z nowotworem szyjki macicy. Znaczna część, te choroby przenoszone drogą płciową są jednym z głównych czynników ryzyka w przypadku tego nowotworu u kobiet. No i punkt czwarty, o którym tu też już wcześniej Państwo mówiliście, a więc stan zdrowia młodych mężczyzn, też ten potencjał taki demograficzny, prokreacyjny, i ja o nim tu w ogóle nie mówiłam. I jeszcze źródła danych, bo korzystałam z różnych, najwięcej z bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego, także z Eurostatu, ale Eurostat korzysta z danych właśnie GUS, czy ten Global Burden of Diseases, co tu jeszcze? Human Mortality Database. I dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Thank you so much for the last presentation. We still have about 10 minutes for last questions, comments. Jola. Dziękuję. Ja rozumiem, że nie tylko do mnie, już ja mogę sobie usiąść. Pani profesor, bardzo dziękuję za ten bardzo ważny referat i te dane, które Pani zaprezentował, ale jak się słyszy o tym potencjale demograficznym i tych stratach w tym potencjale z koncentracją uwagi na kobiety, to od razu na kobietach polskich, to od razu się pojawia pytanie, jak my, ja wiem, że to były miary bezwzględne, jak my się lokujemy w stosunku do innych krajów, to a B, czy jest zróżnicowanie tych strat w ramach Polski, na przykład miasto, wieś, czy są takie dane, bo od razu za tym stoją, zresztą sygnalizowała Pani profesor, pewne rekomendacje, prawda, pewien obszar otwarty do podejmowania działań. To bardzo elementarne pytania. Tak, dziękuję bardzo Pani Profesor. Ja jak weszłam w ten temat, to zobaczyłam, jak on jest bardzo obszerny. I miałam taką ochotę, żeby jak najwięcej też dać porównań międzynarodowych, europejskich, ale to mi się wtedy jakby za dużo tego robiło. Tak? Jeśli chodzi o stan zdrowia kobiet w Polsce, w wieku prokreacyjnym, trwanie życia, to my się rzeczywiście tak plasujemy w środku. Na poziomie takim średnim dla Unii Europejskiej. Nawet patrzyłam w tych danych Global Burden of Diseases o przyczyny zgonów właśnie tych kobiet, tam jest 15,49. Na przykład dla Francji i dla Polski są bardzo porównywalne, tylko natężenie często jest tam dwukrotnie niższe. Z wyjątkiem niektórych nowotworów. Jednak jest to taka grupa zgonów, na której jeszcze czekamy, tak? Niektóre już daje się leczyć albo przynajmniej odsunąć. I tu jest, jeśli patrzymy na te zgony możliwe do uniknięcia, to większość nowotworów, jeśli tam się znalazło w ogóle, to w tej grupie możliwych do zapobiegania, do prewencji. No tam będą nowotwory płuca, szyjka macicy, tak?
Więc no, okazuje się, że zarówno kobiety w Polsce, jak i kobiety właśnie w krajach, gdzie i ta obsługa od strony medycznej jest dużo bardziej zaawansowana i na wyższym poziomie, no, chociażby ze względu na styl życia narażają się na różne czynniki i te choroby są, nie? Więc, natomiast szczegółowych analiz nie robiłam, przykładowo sobie zestawiłam. Patrzyłam też i tu na którymś slajdzie podaję publikacje dotyczące oceny stanu zdrowia i umieralności w ogóle w Polsce. To są publikacje pod redakcją Państwowego Zakładu Higieny, to jest w tej chwili Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, pod redakcją profesora Wojtyniaka. On robi bardzo duże, szerokie też analizy i też w takim podziale regionalnym i miasta, i wieś, i dla województw. No, nie będzie akurat wyróżnionej tej grupy, tak? Bo będą kobiety w innych też grupach wieku, ale też pokazuje na bardzo duże zróżnicowanie. Nie robiłam jeszcze takich analiz i tak jak weszłam to mi się jakby, bo ja do tej pory, czy od jakiegoś czasu zajęłam się osobami starszymi, mam bardzo dobre badanie SZAR 50 i plus i tu mogę powiedzieć, że rzeczywiście stan zdrowia, albo to mniej więcej może wyglądać tak, że tak do 50 to ten stan zdrowia kobiet w Polsce jest porównywalny do stanu zdrowia chociażby na Zachodzie czy w krajach skandynawskich. Oczywiście natężenie umieralności będzie u nas z wielu przyczyn wyższe, ale tak jak porównujemy chociażby te subiektywne, to jest tak. Ale okazuje się, że jak przychodzi 50, a w szczególności 60 lat, to u nas następuje duży regres, tak? I wtedy już wskaźniki, jeśli chodzi czy trwanie życia, czy trwanie życia w zdrowiu, czy właśnie te obciążenia zdrowotne dla kobiet w Polsce bardzo szybko się pogarszają i robi się taki gap, dystans do właśnie krajów i kobiet zachodnich. Ale w tej grupie właśnie 0,50 myślę, że mamy duży potencjał jeszcze do wykorzystania, do pokazania, że on jest. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania z sali albo z Chodź. Dzień dobry, ja mam pytanie jedno, nie wiem do kogo, ale może ktoś wie. Jakie są urodzenia wśród kobiet z niepełnosprawnościami? Czy mamy te informacje? Bo były dane o liczbie kobiet, które mają niepełnosprawności, ale które z nich rodzą? Jak zdamy dane publikowane w roczniku demograficznym, to tam takiej kategorii nie ma. Mamy wykształcenie, mamy wiek, miejsce zamieszkania. Nie ma. Co możemy z tym zrobić? Sprawności są. Taki tu. To jest kwestia sięgania do danych to, administracyjnych, więc oczywiście jak zwykle powiedzmy rzeka tego, jak możemy do danych administracyjnych sięgnąć. My mamy pewne, znaczy powiedzmy w danych administracyjnych są zbierane dane o niepełnosprawności, jeżeli jest orzeczenie, czyli jeżeli mamy potwierdzenie faktu niepełnosprawności, nie każda niepełnosprawność jest związana z orzeczeniem, to należy powiedzieć. Natomiast jeżeli te dane są, to teoretycznie rzecz biorąc, korzystając z danych administracyjnych, można by było takie dane i statystyki wyciągnąć, więc to jest nieustająca presja na to, żeby te dane administracyjne po prostu otwierać, bo bez nich zaczynamy być coraz bardziej głusi i ślepi, szczególnie, że badania ankietowe są coraz trudniejsze do przeprowadzenia ze względu na postawę respondentów, którzy po prostu nie chcą w tych badaniach brać udziału i spotykamy się z coraz większymi odmowami. Często po prostu te próby osób z niepełnosprawnościami są bardzo małe, żeby też wciągać w badaniach sondażowych, są małe, żeby wyciągać też reprezentatywne wnioski, czyli takie, które można uogólnić. Więc z tego powodu jakby jest pewien problem, że ta grupa jest zawsze, jeżeli badamy ogół populacji,
szczególnie te kwestie prokreacyjne, tak, czyli te osoby młodsze, ona jest stosunkowo i nieduża, więc w próbach, w badaniach sondażowych jest to po prostu mała grupa, która no, uniemożliwia szczegółowe badania, natomiast tak jakby to łączenie tych danych i to jest to zagadnienie też właśnie no, płodności też i później zakładania też urodzeń wśród kobiet z niepełnosprawnościami jakby coraz no, zyskuje na znaczeniu. Pozwolę sobie, że mam jeszcze mikrofon. Jest jedno pytanie na czacie od pani profesor Szymańskiej. Czy istnieje jakaś korelacja między stanem zdrowia kobiet a usługami medycznymi i dostępnością do tych usług? Ja może dodam jeszcze, bo jeśli mogę, po prostu, przepraszam za brak wizji, ale akurat tak się składa, że tu kamerka coś mi nie współdziała. Po prostu, czy istnieje jakaś zależność i czy istotna zależność pomiędzy właśnie usługami medycznymi, wyposażenie w te usługi medyczne, dostępnością finansową kobiet, bo no, to są rzeczy tak, wydaje się oczywiste, ale warto by było skorelować, bo mówimy o stanie zdrowia, a przecież to jest jednak wypadkowa no, działań, no, kompleksowych, różnych działań, więc być może pani profesor Wróblewska też mogłaby tutaj coś nam odpowiedzieć albo wskazać, bo wówczas no, wystarczy nieraz polepszyć wyposażenie w usługi, dostępność do tych usług, nie tylko finansowa, ale również jej dostępność transportowa. I czy to w jakiś sposób się odbija na stanie zdrowia? Nie byłyby interesujące tego typu badania. No, na pewno jest to bardzo istotne, co tu pani profesor powiedziała, ale obawiam się, że moja wiedza niewiele chyba różni się od większości nas. Poza takimi, że takie proste zestawienia danych, korelacje, one czasami mogą wynikać z tego faktu, na przykład, że osoby w gorszym stanie zdrowia częściej chodzą do lekarza i tam, gdzie tych usług jest więcej, to stan zdrowia jest gorszy. Robiłam takie też analizy, bo w tych jakby rejonach Polski, gdzie mamy szpitale kliniczne, okazało się, że stan zdrowia był gorszy niż w tych innych rejonach, gdzie takich szpitali nie ma. Więc myślę, że na to składa się bardzo wiele czynników, o których mówiła w pierwszym referacie pani profesor Golinowska, pokazując. I od wielu tych właśnie takich sfer, stref to nasze zdrowie jest uzależnione. Nie? Niewątpliwie opieka zdrowotna, dostęp do służby, tak, ale widzimy, że to jest jakaś tylko część. W momencie, gdy już zaszło zdarzenie, tak? Gdy jest kwestia rozpoznania, już ktoś jest chory, ale my tu mówimy też, myślę, że cofamy się albo idziemy wcześniej, tak? Do tej profilaktyki, do zdrowia publicznego, żeby nie doszło do tych zdarzeń. Co robić, żeby kobiety nie chorowały właśnie? Nie da się wszystkiego uniknąć, ale okazuje się, że jednak wielu zdarzeniom związanym z chorobami, z wypadkami można byłoby zapobiec i chyba to jest miejsce też dla nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you so much. Jesteśmy akurat idealnie w czasie, żeby podsumować konferencję. Także jeszcze raz podziękujmy wszystkim prezenterom z tej sesji. Bardzo dziękujemy. I zaproszę panią profesor Kotowską na kilka ostatnich słów komentarza. A i panią, przepraszam, zapomniałam, jakoś nie wiem, zafiksowałam się, że... Ale to już oddaję. First of all, Professor Kotowska, but... So, thank you very much. Very shortly, your presentation was were very impressive and very, very important. A lot of data, a lot of analysis, a lot of important subjects, and we decide not to prepare the program of all the cycle of the conferences. And we were right, because today we learned much more areas to need to research. So thank you for your
presentation once more. But very shortly, it seems to me that the reflection in your presentation concentrated more or less on the planned procreation, the behaviors which are characteristic of people who plan to have a child. But I think that behaviors is the very important subject to understand a lot of data, a lot of analysis which you presented today. But we need to discuss also the behaviors which I can name them risk behaviors. This is very important area for research, for discuss, and probably the second our conference will concentrate on so big areas of behaviors which lead to the have and do not have children, because these two types of behaviors are very important if we think about the fertility rate as a general indicators of condition of population in interesting area. Let's. Okay. So I will continue, but sitting down. Firstly, I would like to thank our contributors, because it was our idea to put different perspectives on these issues, and I'm very glad that the first presentation and the last one are coherent in their vision how to approach reproductive health and the public health. What is really important in this issue, in this approach, is to underline the system responsibility, the state responsibility for organizing this healthcare system, but also individual responsibility for our health. And I really appreciate your emphasis given to the promotion of this macro level and individual responsibility. And this original approach proposed by Professor Wika, just to look on this procreative potential, I think it is really, I would say, value added to our way of thinking, because we usually focus on behaviors, but we also need this, I would say, this view of the number of people and their I will use this word, this term, quality. So how well are we equipped with, how is our health status, and how is our awareness about our individual responsibility for health status. But it was quite clear that individual responsibility is not enough. We need some changes in this systematic approach. This is, I think, one point which is really important, and I consider this as extremely relevant for Poland, because we complained about many shortages in terms of
social services, medical health services, but also in terms of discussion and general approach to this issue. This is not, as Professor Golinowska said, high-level consideration about this issue. And the other three presentations, I consider them also as very coherent, because there was, in my opinion, there is a clear message that when we are discussing about fertility issue, it is related to our behavior, to our choices. In majority, there are, I would say, our decision, but people's decision, but in some cases there are not decisions. But and I will refer also to the situation which is in Poland, but in my opinion, we have to refer to what is known for other countries, experience and processes in other countries for our research and also for our policy recommendation and for our, I will use the term, responsibility to influence discussion, debates on fertility, on low fertility and the way we have to deal with this. And I think that it is quite clear that the postponement is the general process. But to be aware what are consequences of this process, and it was quite clearly highlighted in Eva's presentation. To be more informed, we have to be more informed about these consequences, but also more informed about the ways, means to deal with these consequences. And this makes us, I would say, it creates necessity to refer to this reproductive health services and these reproductive health technologies. And it was very clear from the presentation by Irina that it is possible to counteract this negative, to some extent, these negative consequences of health troubles in decision, in fulfillment of this parenthood aspiration. But and I think it is responsibility of the state to use the means which are available by medical technologies to support these people who want to have children, but they meet some obstacles in this. And so I consider this contribution by this three presentation as very important for us to frame our discussion for the next meetings. But I think it is also important to support different activities which aim at improvement of people's knowledge about this reproductive health. And there are special plans, I would say, by Minister of Education to introduce health education at the primary and secondary school, and also consequently at the subsequent levels of education. We have to start with this, I think, with this primary level education. And it is also for us, I think, a sign that we have to stress how important it is to use not only a special program, but to improve teachers' knowledge about this. And this is, I would say, very, it needs urgent activities, but also for us as researchers,
to formulate some recommendation. I think that the conclusion from our meeting is also that we have to cooperate more on this recommendation as regards these reproductive health services and this artificial, the general, I would say, regulation, but we have to stress the importance of available data for us to trace to what extent what was introduced in Poland this year, this public financial support for people to use this reproductive health technology, to what extent they cover these wishes, and to what extent they are efficient in this support. So I found this conference as very successful in fulfilling our wishes to know more, and in this coherent consideration about the topic proposed. And I'm happy that we have considered our activities at the committee level as a series of meetings. So I'm sure that this is a good event to start our activities, and we will meet next year for the next meeting, and I hope that our efforts and the knowledge about researchers' activities will be more visible in the public discussion in Poland. Thank you. Dziękuję bardzo. Ja chcę bardzo podziękować komitetowi demograficznemu. Przynależę sama do innych komitetów, ale z ogromną sympatią zawsze przyglądam się tego, co Państwo robicie. Natomiast kiedy dyskutujemy o reprodukcji generalnie, nie tylko z punktu widzenia zdrowia, to myślę, że może czas, żeby mieć odwagę spojrzeć również na takie czynniki na taki czynnik socjologiczno-antropologiczny jak family formation. Co mamy z rodziną, co mamy z partnerstwem, co mamy z życiem w pojedynkę, z epidemią samotności, to są tematy, musimy mieć odwagę także je podjąć, troszkę odczarować z tej obecnej ciągle ideologii, a myślę, że mamy już badania w Polsce i mamy specjalistów, którzy mogliby to podjąć. To jest pierwszy temat, a drugi wpływ procesów migracyjnych, tych prawda, dzisiaj można powiedzieć globalnych, i nie tylko z punktu widzenia naszej historii i tych strat, prawda, urodzeń związanych z migracjami naszych kobiet czy młodych ludzi, ale myślę, żeby spojrzeć na to w takiej dłuższej perspektywie, wobec zmian, jakie czeka nasz świat, migracje będą, niezależnie od tego, co będziemy robić w poszczególnych krajach, migracje będą kształtować życie na planecie. W związku z tym, żeby myśleć o tym także z punktu widzenia tego, jak integrować ludzi, jak kształtować współżycie, prawda, różnych narodów, jak kształtować edukację. Przed tym nie uciekniemy, a my powinniśmy mieć odwagę te tematy podjąć, przygotowywać dane i postulować, mam nadzieję, z sukcesem. Dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję Pani Profesor. Jak zwykle Pani Profesor ma takie bardzo szerokie spojrzenie, ale wychwytujące najważniejsze
jest takie słowo wyzwania stojące przed nami, ale chciałabym podkreślić, że tematyka, którą się zajęliśmy, jest bardzo ważna w ogólnym dyskursie o zmianach demograficznych, o prokreacji. I za miesiąc będzie spotkanie w Wiedniu na temat zdrowia reprodukcyjnego, ale w kontekście właśnie generalnie procesów opóźniania prokreacji, ich, tak jak pani profesor Bożą tu użyła tego określenia, ich uwarunkowań, ale i skutków. Ale co jest ważne też w tym programie konferencji, dwudniowej konferencji, jest próba spojrzenia na zmieniające się uwarunkowania prokreacji, w tym właśnie zachowania dotyczące tworzenia rodzin. I są jakby próby, propozycje formułowania nowych teorii, nowych wyjaśnień teoretycznych. I wczoraj dyskutowaliśmy z Iriną i z panią profesor Gołatą, że być może znajdujemy się w takiej sytuacji obecnie, jak byliśmy w latach 60. i 70., kiedy zaskoczyło demografów, zaskoczył spadek płodności poniżej prostej zastępowalności pokoleń, który był traktowany wówczas jako tymczasowy. No i uwaga była skupiona na właśnie zmianach zachowań dotyczących tworzenia rodziny, ale w tych sformułowana została koncepcja drugiego przejścia demograficznego, w której dużą rolę przypisywano czynnikom kulturowym, ale wśród tych czynników kulturowych dużą rolę pełniła rewolucja seksualna, polegająca nie tylko na zmianie norm, jeżeli chodzi o kontakty intymne, ale także zmiany technologicznej umożliwiającej kontrolę urodzeń. Natomiast teraz jesteśmy w podobnej sytuacji, to znaczy też ważne jest, jak tworzone są rodziny, w jakich rodzinach, że tak powiem, żyjemy i w jakich rodzinach przychodzą na świat dzieci. Natomiast, jakby to powiedzieć, wartość wyjaśniająca tego, co wiemy, tych czynników, już jest coraz mniejsza. Szukamy nowych determinant. I wczoraj mówiliśmy, że być może te zachowania dotyczące tworzenia relacji intymnych, rezygnacji z relacji, poszukiwanie różnych rozwiązań technologicznych, być może to jest nowy czynnik kulturowy, który określa to, jak będzie wyglądać prokreacja. Krótko mówiąc, mamy nowe wyzwania badawcze, ale my jeszcze w Polsce, jakby to powiedzieć, mamy zaległości w sensie sięgania po sprawdzone sposoby wspierania aspiracji rodzicielskich, więc szukajmy nowych wyjaśnień, ale i korzystajmy z tego, co zostało ustalone w innych krajach i co wiemy o możliwościach wspierania tych aspiracji rodzicielskich. Koniec. Ja już więcej nic nie powiem. Ja tylko jedno, za chwilę ja tylko jedno zdanie, proszę Państwa, ale... Proszę bardzo, to ja sobie zostawię to jedno zdanie na koniec oddając. Państwo, bo ciągle jak weszliśmy w ten temat zdrowia prokreacyjnego i przygotowując tą konferencję, wraca do mnie i pozwólcie Państwo, że teraz powiem głośno, gdy mówimy o różnych wyzwaniach, które stoją przed nami, teraz pani profesor Kotowska, o tej zmianie kolejnej, może takiej transformacji. Jest tu dla mnie ten wątek normatywny i prawny. Myślę o tym pokoleniu dzieci. Według podstawowych praw człowieka i w odniesieniu do dzieci, to dziecko ma prawo znać swoich biologicznych rodziców. To jest konwencja ONZ-owska o prawach dzieci, artykuł 7. No i pytanie, jak sobie chociażby radzą w tych krajach, gdzie już
no jednak te banki spermy funkcjonują, tak? Zastępcze rodzicielstwo. Przyznam, że ta perspektywa dla mnie jest bardzo trudną i mnie to nurtuje. W tym temacie wydaje mi się, że ważne, żebyśmy też pamiętali o tym kolejnym pokoleniu. Dziękuję. Ja myślę, proszę Państwa, że dzisiaj wybrzmiały różne ważne wątki, łącznie z tym wskazanym przez profesor Wikę na koniec, ale my się zajmujemy tym zdrowiem reprodukcyjnym w takiej perspektywie przebiegu życia i właściwie te mniej szczegółowe z obszaru różnych dyscyplin, dla których ta problematyka jest bliska, podejmowane analizy, one właściwie mieszczą się i powinniśmy się odwoływać do tej globalnej zmiany, jaką jest życie dzisiaj w społeczeństwie niepewności. Te niepewności, które są w związku z sytuacją na rynku pracy, w związku, proszę Państwa, z faktem, że dewaluują nam się różne kompetencje nabywane w toku procesu kształcenia, nawet jeśli tą perspektywę lifelong learning uruchomimy. Żyjemy w czasach też indywidualizacji życia, gdzie to myślenie w kategoriach ja, moje potrzeby, moje aspiracje stają się ważniejsze niż ta odpowiedzialność w kategoriach normatywnych określana. Żyjemy w takim ważnym momencie i te konteksty makro są niezwykle istotne. Dzisiaj już mniej się mówi o warunkach życia, a o jakości życia. Ta jakość życia to jest ten subiektywne podejście, więc mamy duże, otwarte pole do podejmowania kolejnych analiz. Być może się okaże, że założenie, że na jeden rok jedna sesja to będzie za mało i być może tych tematów pojawi nam się więcej. Dziękuję Państwu za wszelkie inspiracje, które w poszczególnych wystąpieniach wybrzmiały, a które wymagają takiego głębszego podejścia i przedyskutowania. Już nie przedłużając, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Właściwie mogłabym zabrać kolejny głos w dyskusji. Okazuje się, że trudno ją zamknąć, tak frapujący temat i tak bardzo nas wszystkich poruszający, a jak się okazuje, wiele kwestii wymaga głębszego poznania. Mnie w zasadzie przypadła w tym momencie rola podziękowania, bo mój wkład w przygotowanie tej konferencji był w zasadzie prawie żaden i jest mi bardzo miło i cieszę się, że taki był przebieg tej dyskusji, tak bardzo wiele tematów ważnych poruszonych, że chciałam bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim pani profesor Jolancie Grotowskiej-Leder, która przewodniczyła komitetowi naukowemu właściwie i organizacyjnemu, bo panie zajmowały się wszystkimi zagadnieniami związanymi z organizacją tej konferencji. Chciałam podziękować pani profesor Ani Matysiak i pani profesor Monice Mynarskiej za przygotowanie tych sesji, za ich moderowanie, za dyskusję z referentami na temat prezentacji, na temat tematów. Chciałam podziękować wszystkim referentom, pani profesor Golinowskiej, pani profesor Wróblewskiej, panu profesorowi Tymickiemu, pani profesor Koczurkowej i pani profesor Ewie Burzo. W komitecie naukowym tej konferencji była również pani profesor Irena Elżbieta Kotowska, była Iza Grabowska i pani profesor Monika Stany, która z nami jest dzisiaj tutaj nieobecna, ale której bardzo dziękuję za pomoc we wszystkich sprawach technicznych i organizacyjnych. I z nami jest, ale piętro wyżej, pani Justyna Świdzińska, bez której pomocy po prostu byśmy tutaj tak nie byli pięknie zaopatrzeni. Więc bardzo wszystkim
paniom, bo tak się złożyło. Dziękuję za przygotowanie tej konferencji zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. I już może nie rozszerzając dyskusji, pozwolę sobie tylko na dwie krótkie refleksje. Dziękuję pani profesor Golinowskiej za wskazanie tego tematu, tak jak tutaj pani profesor Kotowska mówię, żeśmy to dyskutowały i dzisiaj z panią profesor Grotowską i wczoraj z panią profesor Koczurkową i z panią profesor Kotowską, więc tak, to będzie pewnie temat na przyszłą konferencję. A to, co pozostaje, uważam naszym obowiązkiem i tutaj chciałabym się zwrócić do pani profesor Agnieszki Chłoń-Dominiczak z ogromną prośbą, jako przewodniczącej różnych gremiów, żebyśmy mówiąc o płodności nie zapominali o zdrowiu reprodukcyjnym, bo jest to bardzo ważny temat i nie wolno nam mówić o dzietności i przyszłości demograficznej Polski bez wyartykułowania potrzeb i to zarówno tych związanych z opieką, jak i z analizą i z danymi, o których tutaj była mowa, jeżeli chodzi o zdrowie reprodukcyjne. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Ja jeszcze ze swojej strony chciałam tutaj podziękować Wszechnicy.pl i całej obsłudze tutaj związanej też z transmisją naszego spotkania na YouTubie, z którego też będziemy korzystać także w przyszłości. Dziękujemy bardzo. Tak, ja też dołączam oczywiście do tych podziękowań, przepraszam.